Hello, dear students. Welcome to this Model 7, week number 4. This is the last one, and I'm so proud of you guys. You have done a lot of activities. They have been great. Some of you, I have faced like the big problem with the link. So I just want to suggest you to, if you have any problem or any situation that wasn't able to do or to upload your link, please send a message, okay? So I can give you more time to do it. Right now, I'm going to start with the presentation of the week number 4. This is the last one. I'm a little bit sad, but at the same time, I'm a little bit happy and proud, and all the feelings are like a little bit mixed. I want to share with you the presentation so you can get more information about this week number 4. The unit it's called My Goals. As you can see, during the first week, we were talking about the simple past and simple present, present progressive, and during the first, second, and third week, we were talking about different topics or tenses. So in this week, we're going to incorporate them, all of them, in one final project. I just want to let you know that I'm going to be checking the chat as every week, just in case you have any problems, situations, or any doubt. I'm going to be checking this and clarifying your doubt. As you already know, if you don't have any doubt now, but you have it later while you're doing your project, obviously I'm going to be active, sending your answers and trying you to help you a little bit about this. Okay, the main or purpose for this week is to try to share and request information about orally and writing, you know already, wishes, aspirations, plans within the framework of personal life project. As I already told you during the last week, every activity you do, it's going to help you with your future, with your present, and even your future. So in this case, the purpose of this live virtual session is to help you incorporate the different tenses studied during this model. We have been talking about, as I already told you, present, simple present, present progressive, past progressive, even the future we were talking last week. So today we're going to incorporate them, all of them. First, I want to clarify important aspects about the activities you have to upload this week. You have to upload two formative activities, one learning pattern, one integrative project, and one integrative pattern. That's going to have like the grades and everything. You have to try to participate at least 4 times. And obviously clarify doubts about any tense. The achievements provide oral and written information about related to the personal goals you have and request information about your partner's plans because sometimes we don't talk about ourselves only. Enrich your personal life. And important information for you, it's to say that this Sunday, the platform is going to be closed. That's going to be the end. So anytime you need to upload the activities during the week number 1, 2, or 3, or the third week, please let me know during these days because I won't give you more time to upload your activities once the platform is closed. So please do it on time. We're going to start with the affirmative activity, and that's the number 7, guess the tenses. As you can see with this title, you need to identify the structures that I already explained to you during this model. In this case, you have an image that it's like something that it's happening right now. So in this case, you have to choose the best option. You have multiple options. So you have A, B, C, and you're going to see what is happening in the moment and what structure is the best to choose. You have to say that the plan from Acapulco. So you're going to select the best structure according to the plan in this case, or if you want to like change the personal pronoun, you're going to see the structure if it is are, is, and then if the verb needs the gerund or if it is just the way it is. So you're going to try to choose the best option. Please check all the structures that I already explained it to you. In the part of this one, we're gonna have another activity that it's the formative activity that it's called like that because in this case
I'm going to put it in a bigger size. You are going to, okay, first of all, you have to see the structure of the sentences. So in the first part, you're going to transform the sentences from present to simple past. We're going to try to change a little bit the tenses. So in this case, you're going to see the verb and you're going to see if it is regular or irregular verb. So that don't forget to add the capital letter at the beginning and at the end we have to add a dot. And we also, it's like a period in this case. So, okay, you're going to see every sentence and you're going to see if it needs the affirmative and negative structure according to the simple past. Remember, we were talking about did, not in the negative form. And if it is affirmative, remember to change the verb if it is regular or irregular. You're going to check if it is regular or irregular in these two options. After that, you have the question 10. In that question, you have to choose the best verb according to the structure that it has to the sentences, questions, or even just statements. Depending on the sentence or in the structure, you're going to choose the verb. Okay, that's what you're going to do with this. Okay, I'm going to share it again because sometimes I don't do it like in a full screen because sometimes like get stuck or something like that. So I just try to do it. Okay, here we go. In the best way, the best possible way. Okay, in this part, you have that kind of questions. And in the other part, we already have, we have to identify the tenses that are expressed in every sentence and complete by writing the verb correctly. For example, in this case, we have a sentence and you have to see according to the time expression, and the time expression is when the action was developed or will be developed. It depends, or if it is being developed in this moment. So in this case, you're going to see, for example, every day in the first one, it's like routine. So in this one, you have to specify that the verb it's in simple present. So you're going to check the structure and try to put it there. In the second one, we have the they, and then we have the space for the verb, and it says their car in 2010. So you have the verb buy, comprar. So you're going to check the year, 2010. So it was about the past. So you have to see the simple past structure. So you're going to check and you're going to add the verb with the correct structure according to the simple past. Then we have another example here. It's like she right now. So right now it's a time expression for something that it's happening in the moment. So you have to focus about the verb and the structure of the present progressive or present continuous because it's being developed at the time you're talking. So please check that. In the last part of this exercise, we have to choose the best option according to the verbs or the parts that are missing and they are correct. For example, look, the children are snowballs. Mira, los chicos están jugar, because we have the verb play. You have to change it. Tenemos que cambiarlo para decir que están haciendo eso porque dice look, mira, es como algo que se está desarrollando en este momento. Snowballs son como las bolas de nieve. So you have to focus about this situation. So you're gonna try to do like choose the best verb, okay, the structure of this verb, and it is the same in the last part of this exercise. So you have to try to do like review about all the structures that we were talking about. So please try to do it like that. And let's continue.
We're going to start with the final project because it's like the longest activity for this week. So first of all, we have to see that we need a lot of illustrations. So in the first part, we have my past. The name of the project is my biography. So you're going to be talking about your past, present, the future, and all the things you have set for your life. So in the first category, we have my past. So you're going to call it like that. You're going to answer 3 questions about your past. And you're going to answer, where were you born? ¿Dónde naciste? Where did you live? ¿Dónde viviste? So in these 2 questions, you're going to be using simple past because those actions already happened and they ended. And then we have, what were you doing before starting Prepa Línea CEP? So if you see the structure, it's about past progressive. When you finish with the answers of these questions, you're going to incorporate an illustration or image to clarify the action or just to illustrate the action that happened. And after that, we have the second part, that it's my achievements, mis logros. In this case, you're gonna share 3 achievements and 1 experience that you overcome, something that was really hard for your life and something that it was like you needed to face it and you're well now. So in this case, you overcome it. You're gonna share 3 achievements in your life. It can be like in your family, job, school, or any other aspect. And then 1 experience you overcome or you face something. You're well now, right? So in this case, you can use simple past or past progressive or continuous, which is the same. In the third part, we have my present and what I want to accomplish. So mi presente y lo que quiero lograr. It's a little bit about vision. You have to answer the questions or try to share your school and work routine, what you do every day. After that, what you're going to express what you do in your free time. You're going to share your hobbies, what you like to do. You're going to share new skills or challenges you're trying to overcome. So, algunas habilidades o retos que estás enfrentando en este momento. It can be technology, it can be like money or economically, it can be like your health, your family, your friends, your relationship, your any situation you want to share with us. And any difficulties in this moment of your life. In this part, you're going to express something that it's being hard to you to try to face, but you're dealing with this. So after that, you're going to write what you're doing to overcome those difficulties. So in this case, when you finish with this, you're going to illustrate, you're going to incorporate an image. In every category, in my achievements, my past, my present, you're going to incorporate an illustration to try to base the information to try to clarify it, what you're talking about. And in the fourth one, we have to talk about my future and my goals and plans. Mi futuro, y mis metas y planes. So you're going to express the plans after completing Prepa Línea CEP. What you're going to do. If you like to study for a degree, would you like to study for a degree? Which one and which university? ¿Cuál? ¿En qué te gustaría estudiar después de culminar Prepa Línea CEP? ¿Cuáles son tus planes? What would you like to work on? ¿En qué te gustaría trabajar? Your greatest goal, tu meta máxima en la vida. You're going to share it. Van a expresar cuál es su meta en la vida. La más grande, la máxima. And challenges you will face to achieve your goal. In this case, retos. You have to identify the challenges. Retos que tú tendrás que enfrentar para lograr esa meta. In this case, you can say like maybe you want to be a doctor. So I'm going to be facing the challenge of starting a lot or starting hard, money. Maybe you have to move to another place to study that career, like sacrificing or something you have to like a challenge for your life.
And you're going to illustrate, incorporate an image that it's related to that. So in every category, if you see, you're going to illustrate, okay? That's the first part, the part A, okay? Parte A de tu proyecto. Part B, tenemos la parte B. You're going to write a half-page reflection on what you learned during these models. It's model 6 and 7. You're going to write about what you learned and how it helped you and how you felt about learning this, tenses, structures, maybe developing abilities, skills, or any situation that you want to express here as a reflection of the learning. And in the C part, en la parte C, we have the voice recording. So you have to record the part A and B. What are you going to do? ¿Qué van a hacer? Okay. Cuando tú termines, when you finish your project with the 4 categories, cuando termines tus 4 categorías, lo que vas a hacer es compartirlas. So I just suggest you, les sugiero que lo hagan así. My past. And then answer the questions. Y después solamente den la información de sus respuestas a las preguntas, que obviamente yo ya conozco. Esto con el fin de que ustedes no tarden mucho tiempo leyendo a lo mejor las preguntas, cuando en realidad lo prioritario aquí sería leer las respuestas, la estructuración de sus respuestas. Entonces sí les pido que al momento de grabar solamente díganlo por categorías. My past. Y empiezan la grabación. ¿De qué? De las respuestas de las preguntas que están planteadas. My achievements. And then just information. Y solo la información. My present and what I want to accomplish. Y la información, la rutina y demás. And then my future and my goals and plans. And then the information. So in this way, when you finish with your final project, by reading it, you're going to pass to the reflection. Van a leer también la reflexión. Obviously, you're going to read reflection and then start with the information. Después van a empezar con la información leyéndolo. I just want to tell you something that it's very important. I have been facing some problems with the links you have shared. So please try to do it by Drive and try to get like an MP3 file in a recording or audio, because I have faced a lot of problems because I don't have the permission to try to get to your file. Or if you have any problem or situation or something, you don't have to like the ability still to do it with Drive, you can use Vocado, but try to get close to the microphone when you record your voice so that I can identify the words you pronounce. As you can see, the big problem is here, because some people have shared the link here, up here, and it's not the one that it's up. It's the one that you click on the file, and then you get all these options, right? So you get the one to share, obtener vínculo para compartir. That's going to be the main purpose. And remember, it's going to be like free for all people who has this link. We have to participate in an integrity forum. In this forum, my struggle es como mi lucha. You have to comment at least 4 times, but I just suggest you to do it like 5 times. Maybe you can repeat the first, the second, the participation you want to, but do it at least 5 times, because the rubric incorporates more than 4, and so we can see that more than 4 it's 5 for sure. So if you only participate in the 4 options, it's going to be hard to put like the complete score. So do it in 5 times. Chicos, les pido de favor que hagan 5 participaciones, a pesar de que se nos está solicitando 4 en el foro. Lo mejor es hacer 5. ¿Para qué? Para que podamos tener el máximo en la rúbrica. Se maneja de 4 o más. Entonces es importante que si
como una pequeña división, vayamos haciendo 5 participaciones. Puedes repetir 2 respuestas, establecer 2 preguntas, bueno, 2 participaciones de preguntas y ahorita van a entender un poquito más. In the first comment, en el primer comentario, you're going to share a difficult situation from your childhood, maybe a fear. Van a compartir un miedo, quizá desde su infancia. Por ejemplo, aquí se sugiere como un miedo que tuviéramos desde chiquitos. And then we have how you lived that experience. Tienes que expresar cómo viviste esa experiencia. How you dealt with the fear to overcome it. Cómo lo enfrentaste, ese miedo, o qué hiciste para superarlo. How you live now, cómo vives ahora, and what purpose could it have in the future? Y qué propósito podría tener en el futuro. So we have an example. When I was 7 years old, I remember I was so scared of darkness. Cuando yo tenía 7 años, recuerdo que yo tenía mucho miedo a la oscuridad. Ahora, now, I enjoy the rainy days when the power is off and I can enjoy the silence. Ahora, yo disfruto los días lluviosos cuando la luz se va y puedo disfrutar el silencio. I will teach my children not to fear of the darkness. Les voy a enseñar, o bueno, en realidad acuérdense que Will nos viene a decir que yo enseñaré a mis hijos a no temer a la oscuridad. That's going to be the first one. Va a ser el primer comentario de 5 que les estoy pidiendo yo, aunque se soliciten 4. El primero es compartir esa experiencia, ese miedo, cómo lo viviste, cómo lo enfrentaste y cómo lo vives ahora. ¿Qué propósito le encuentras en un futuro? In the second participation, you're going to ask 3 questions to your virtual classmates. Vas a establecer 3 preguntas para tus compañeros. Puede ser cualquier compañero. And what you're going to try to get information about what they shared. Vas a tratar de obtener más información o detalles de lo que ellos compartieron. In this case, we have an example. Hi, Laura. I have some questions for you. Hola, Laura. Tengo algunas preguntas para ti. Este es como un pequeño ejemplo de lo que ustedes pueden hacer. What do you feel when the lights went out? ¿Qué sentiste cuando la luz se fue? What helped you overcome your fear of the dark? ¿Qué te ayudó a superar el miedo a la oscuridad? How would you help your children not to fear to the dark? ¿Cómo le ayudarás a tus hijos a que no teman a la oscuridad? O sea, acá habíamos dicho que en un futuro vamos a enseñarlos, pero aquí ya les están preguntando cómo. So, in your third participation, you're going to answer the questions they ask you. En la tercera participación, ahora tú vas a responder las preguntas que te hayan planteado. Ojo, si no te han planteado preguntas directamente, yo ya les compartí en el primer comentario 3 preguntas a las cuales de manera general, en cualquier situación, puedan dar contestación. Para que ustedes, las personas a quienes no se les dirigió un cuestionamiento directo, puedan tener su participación número 3. So pay attention to that. Así que pongan atención en eso. In this way, we have an example. Hi, Diego. I felt nervous. Sometimes I couldn't move to start and I start crying. A veces me sentía nervioso, algunas veces no podría ni moverme y empezaba a llorar. To overcome the fear of the darkness, my mom bought me a small lamp that stayed on all night. Para superar el miedo, mi madre me compró una pequeña lámpara que se quedaba encendida toda la noche. To help my children not to be afraid of the dark, I put stars that glow in the dark on the walls of their rooms. ¿Qué hago para ayudarle a mis hijos? Bueno, para ayudar a mis hijos a no temer a la oscuridad, pongo algunas estrellas de esas que brillan en la oscuridad en sus paredes y podríamos agregar nosotros si queremos techos también. In your fourth participation, en la participación número 4, we have to add or present a conclusion. Tenemos que agregar una conclusión about what you learned during this forum, acerca de lo que aprendiste en este foro. Así que, based on your experiences or your virtual classmates, obviously they are going to be about strategies, abilities, experiences.
Obviamente las participaciones van a ser con referencia a las habilidades, estrategias y de qué manera superaron ciertos miedos los compañeros. In this photo, that's an example. I learned from my classmates some strategies to overcome different situations. En este foro aprendí algunas estrategias para superar ciertas situaciones. There are good ideas. Hay muy buenas ideas. For example, Tania said about how to overcome the fear of riding a bike. Tania compartió la manera en que podemos dejar de temer a montar una bicicleta o rodar o andar en una bicicleta. So this is just an example for you. Eso es solamente un ejemplo. So you have to incorporate your own situations or experiences. Please try to repeat at least one. Por ejemplo, ustedes pueden, si quieren, plantear a dos compañeros las preguntas. ¿Ok? En lugar de un solo compañero, podemos plantearle a dos. Acuérdense que van a ser, en realidad, I'm sorry, where is it? Here. 3 preguntas. 3 questions. Entonces, en lugar de 3, bueno, vamos a hacer 6. 3 a un compañero y 3 a otro. Esto para poder tener 5 participaciones en el foro. Okay. Self-assessment. It's important to say that autoevaluación. It's incorporated in the last week. Es la última parte del proceso de evaluación de ustedes. ¿Qué van a hacer? Una autoevaluación. Before you do it, antes de que ustedes lo hagan, what I suggest you is to try to see this file or this presentation. Les voy a compartir la liga de esta presentación para que ustedes puedan visualizar las preguntas. There are some with multiple options. Hay algunas con opción múltiple, como las que estamos viendo aquí. No sé si se alcanza a ver, la pongo un poquito más. And there are some others. You have to type information in this. Y algunas otras en las que tú tienes que redactar ciertas respuestas. What is suggested, lo que se sugiere es que ustedes primero visualicen las preguntas y las que son de dar contestación about typing, o sea, de teclear, lo hagan previamente en un archivo en el que ustedes les sirva, Word or any other one, o algunos otros que ustedes quieran manejar, pero de ahí ya lo podríamos prácticamente copiar y pegar. Esto con el fin, primero, de que quizás se pueda caer la plataforma, se sature, su internet esté inestable, el tiempo, a lo mejor nos tardamos un poco más del tiempo solicitado y se nos cierra la plataforma. Entonces, de esa forma se nos pueden perder todas las respuestas que vayamos dando. So, I suggest you to do that. Les voy a compartir la liga para que ustedes puedan visualizar esta presentación y antes de empezar a contestar esa tarea de autoevaluación, pues ya tengan ustedes sus preguntas respondidas. Otra cosa, es importante que realicen, bueno, y visualicen todo detenidamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos tratando de incorporar todos los tiempos que estudiamos, que yo sé que a lo mejor son difíciles, pero estamos tratando de mezclar, estamos tratando de incorporar. So, you're going to be able to speak in different tenses. Así que de ahora en adelante ustedes van a por lo menos tener un acercamiento acerca de los diferentes tiempos estructurales y los tiempos verbales para poder expresar, participar o incluso tomar como base el idioma, en el aprendizaje del idioma y seguir ustedes por su cuenta avanzando. Esto es progresivo, acuérdense que es necesario que estén practicando. And in this way, I'm so proud of you guys. I just want to thank you for being on time, for being able to make me like help you, okay, or guide you a little bit about this learning. And remember, you can do it. And you could do it. Lo pudieron hacer. I just want to thank you for all the things you were like asking or saying. Thank you so much. I'm so proud of you guys. I just want to thank you. And I want to tell you that all the virtual advisors are going to be helping you a lot. You're not alone. Maybe sometimes with this environment that it's at a distance makes you feel like you're alone, but remember, you're not alone. We're here trying to help you, and I want to thank you for this
for attending this kind of sessions or meetings, and because you have a lot of efforts, you have made a lot of efforts, and when you get tired or maybe get stressed, try to relax, try to do something to change, because remember, you have a goal set. So please, okay, it's time to express doubts. Exacto, es momento de expresar dudas, situaciones, problemas, y con todo gusto, Eliana Ramírez, when you have the question, ¿en qué parte? What part you have the situation? If you want to express doubts, recuerden en ese sentido las dudas, situaciones que ustedes quieran que se les aclare. Es momento, si quieres expresarnos tu duda, Eliana. Y de todos modos, aunque no fuera aquí, fuera de aquí podemos también continuar con las dudas. Entonces, si gustas compartirnos para poder proyectar de nuevo la parte del proyecto y de esa forma, pues aclarar tus dudas. Okay. Okay. Don't worry. Actually, I'm going to have another meeting. De hecho, ahorita terminando tengo otra. Bueno, en resumidas cuentas, en cuanto al proyecto, we're going to have 4 parts. Tenemos 4 partes. You're going to fill information about the past, your own past, your achievements, your present, and your future. ¿Qué van a hacer? En el proyecto integrador se está dividiendo en 4 partes. The first one, my past. En la primera, que es mi pasado, lo que vamos a hacer es prácticamente contestar where were you born, dónde naciste, where did you live, dónde viviste, and with this we're going to be using simple past. Con esto vamos a usar el pasado simple. If you see with the questions, porque son preguntas de cosas que pasaron y terminaron en el pasado. And then we have what were you doing before starting preliminary steps, so you're going to use past progressive, cosas or past continuous. ¿Qué estabas haciendo antes de empezar prepa en línea? Entonces aquí vamos a usar past progressive or past continuous, el pasado progresivo continuo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar contestación a esas preguntas y voy a ilustrar. I'm going to add an image. Voy a agregar una imagen a esa categoría acerca de mi pasado, que tenga que ver con esta información que voy a brindar. Where were you born? ¿Dónde naciste? Where do you live? ¿Dónde viviste? And what were you doing before starting Prepa en Línea C? ¿Qué estabas haciendo antes de iniciar Prepa en Línea C? Esa es en la primera categoría. In the second one, we have my achievements. Okay, mis logros. So in this one, you're going to share 3 achievements. Vas a compartir 3 logros en tu vida and 1 experience you overcome, y una situación que tú enfrentaste de verdad y que tuviste que superar. In this case, you're going to use simple past or past progressive depending. You can use both. And obviously, you're going to incorporate an image that illustrates the situation you're expressing. Y vas a agregar también otra imagen que ilustre esa situación. In the third part, you're going to do my present and what I want to accomplish. Mi presente y lo que quiero lograr. You're going to share, vas a compartir school and work routine, tu rutina de trabajo y escuela, what you do in your free time, tus hobbies o tus pasatiempos, new skills or challenges you're trying to overcome, cosas que estás, o puede ser habilidades o retos que estás tratando de lograr o superar. Difficulties in the moment, cualquier dificultad que estás enfrentando en este momento de salud, personal, familiar, en relación, económico, cualquier ámbito. And what you're doing to overcome difficulties, ¿qué estás haciendo para superar esas dificultades? And obviously you're going to incorporate an image. Y también vamos a incorporar en esta categoría otra imagen que ilustre esa definición, cualquiera de los ámbitos que tú quieras de esta categoría. In the fourth one, en la 4, vamos a hacer my future and my goals and plans, visionando hacia el futuro.
¿Qué vamos a hacer? Vas a escribir your plans after completing prep en línea CEP, los planes después de terminar prep en línea CEP. If you like to study a degree, which one, in which university. Si te gustaría estudiar una carrera, por ejemplo, ¿cuál, en qué escuela? What would you like to work on? ¿En qué te gustaría trabajar también? And your greatest goal. ¿Cuál es tu meta máxima en la vida? Challenges you will have to face to achieve your goal. ¿Y cuáles son los retos que tú tienes que enfrentar o que tendrás que enfrentar en ese futuro al tratar de lograr tu meta? ¿Ok? Esa es la primera parte, la parte A. En la parte B, in the part B, you're going to write a half-page reflection. Vamos a escribir una reflexión de media cuartilla. Expressing what you learned during the module 6 and 7. Expresando lo que aprendiste en el módulo 6 y 7. And you're going to record y vas a grabar tanto las 4 categorías del proyecto integrador como la reflexión. Les decía, de preferencia, solamente digan my past y empiezan leyendo las respuestas. Y luego my achievements y empiezan leyendo el texto que ustedes ya crearon. My present and what I want to accomplish. Y empiezan con su rutina y demás información que hay en esta categoría. My future and my goals and plans. Y también empezamos leyendo solamente la información, sin tener que estar dando lectura a cada pregunta y así. Una vez que terminamos de grabar el foro, nos vamos a pasar a la reflexión. Reflection. Y empezamos con la media cuartilla. Entonces es importante que sepan que van a grabar tanto el proyecto como la reflexión, que es parte del mismo proyecto, ¿verdad? Esas dos partes son las que van a estar grabando. I don't know if it was clear. No sé si estuvo claro. Ajá. Sí, es que prácticamente es lo que les decía. Ok. Sí, en la 3 puedes ilustrar solamente una situación. No es necesario que se vaya así como de por cada uno de los puntitos que lo representan o que no. Una situación sí que es la más significativa, quizás las dificultades que estás teniendo o quizás tu meta máxima. Ahí ustedes en la 3, ustedes van a elegir la ilustración que quieran. Y con referencia al proyecto, pues sí, les decía, principalmente es ilustrar o tratar de integrar todos los tiempos verbales, presente, pasado y futuro, que estuvimos estudiando, repasando. So, that's it. Entonces, en este caso, pues prácticamente sería todo. Guys, if you have any question, problem, situation, I'm going to be active. Once I finish here, I'm going to start with another session, but if you have any problem, just let me know that. Si tienen cualquier problema, situación, pregunta, cualquier cosa, no están solos. Solamente déjenme decirles que les agradezco y les reconozco, de verdad los felicito, principalmente por su responsabilidad, porque sé que no solamente están algunos estudiando y quienes lo están haciendo también quiero reconocerles porque es mucho compromiso a veces el lidiar con uno mismo, ¿verdad? El organizar nuestros tiempos, a veces somos nuestro principal obstáculo quienes no organizamos un poquito nuestro tiempo, entonces sí quisiera reconocerles que de verdad el hecho de que ustedes hayan establecido una meta y que la estén cumpliendo, porque ahorita estamos en módulo 7 prácticamente cerrando, y eso quiere decir que ustedes están avanzando hacia su meta, o sea, su meta sigue firme. Cada vez que ustedes se sientan cansados, estresados, que no entiendan algo, que sea, véanlo como un reto, véanlo como algo que pueden superar. Y acuérdense que nuestro cerebro necesita siempre estar trabajando para poder seguir como que generando mayor información, haciéndonos un poquito más activos. Si nos hacemos pasivos, pues prácticamente las habilidades se van poniendo un poco más lentas, tenemos que estar siempre tratando de mejorar. Y esto es personal, no competir con el de enseguida ni nadie, es personal. Si ustedes ya establecieron esta meta, sabían en muchas cosas que iban a ser pues retos difíciles. Algunas personas me compartían que pues el idioma inglés se les complicó desde otros grados académicos, a lo mejor en la cuestión de primaria, si es que en su momento existía, porque tenemos poco con estos programas. Entonces sí quiero decirles que todo en la vida tiene retos, todo. No crean que porque ahorita se me presenta un reto en la cuestión educativa, no se me van a presentar en el área laboral. Siempre, en la familiar, en lo laboral, en lo económico, en todo.
La cuestión está en la actitud en la que ustedes enfrenten esas situaciones. ¿Qué herramientas busco para superarlo? Porque también en el proyecto se nos decía, ¿qué dificultades estás enfrentando? ¿Y qué estás haciendo para poder superarlas? Entonces, sí hay que nosotros establecer bien nuestra meta, aferrarnos a ella y estoy muy segura que a como van ahorita, lo van a lograr. No decaigan en el ánimo, ustedes recuerden que esta meta es personal y que el día de mañana pues lo van a ver como un recuerdo. Todos nosotros estamos enfocados prácticamente en ayudarlos a llegar a esa meta, pero ustedes son quienes lo están haciendo posible porque ustedes son quienes investigan, quienes cumplen en tiempo y forma, quienes andan responsablemente viendo cumplir en tiempo, en forma. Y es cierto, en ocasiones se nos presentan situaciones que no nos permiten cumplir o dar el máximo, pero que eso no sea un obstáculo para que no lo hagan. Pues. Sabemos que tenemos ahí un poquito la posibilidad de prórrogas, porque somos humanos y todos tenemos situaciones que día a día no teníamos consideradas, pero pues depende de la forma en la que vamos a enfrentarlas para poder pues superarlas o que sea en realidad un obstáculo que nos impida avanzar. Todo depende de la actitud, de los medios que busquemos, porque no todo se nos va a dar fácil. Y pues simplemente eso. I just want to thank you for being here. Quiero agradecerles y motivarlos a que les sigan echando ganas. Acuérdense que no están solos y principalmente eso. Estoy segura que van a llegar muy lejos. Tienen metas y tienen también los pasos para lograrlas. Así que organización y echen muchas ganas. Disciplina. See you soon. It was a real pleasure to be working with you. Fue realmente un placer estar con ustedes, chicos. Les agradezco. Y también pues quedo a sus órdenes. Como les digo, cerramos hasta el día domingo. Pero cualquier situación o problema que tengan, pues con todo gusto yo puedo ayudarles. Y con relación a las actividades que quedan pendientes, me quedan 20 actividades. Próximamente, yo creo que máximo 10 de la noche, entre 10 y 11 posiblemente. Bueno, estoy en Sonora. Voy a dar cierre a las actividades que me quedaron pendientes, si es que así existiera alguna, bueno, o alguna prórroga que haya brindado. El día de hoy deben de tener semana 1, 2 y 3 todo limpio. ¿Ok? See you soon. Thank you so much, guys. It was a really pleasure and see you. Bye bye, chicos. Hasta luego.